ein bisschen darauf konzentrieren, diese goldenen Schriftrollen wieder zu kriegen. Empty. Und ja, wie soll ich sagen, ein bisschen was zu finden, weil wir haben halt keine der Rollen jetzt mehr übrig. Jeder hat die Rolle, die er gekriegt hat, verbraucht. Certainly. There. What's on your mind? Nicht sein, ich bin nur auf deinen Charakter gekommen. Yes, please. Nothing. Hardly a challenge. Ey, man kann auch eins kriegen. Nothing. Griff der Vernunft. Ja. Gut, Alright. sonst war ja hier nichts, ne? Nö, ich war hier sonst nichts mehr. Oder? Ne, Shall we? runter mit uns. Ah, okay, du kannst hier hinspringen. Warte mal, nee. Stopp. Muss mal wieder hier hin. Ich glaube, wir können hier hinspringen. Und wenn die da drauf springen, stürzen die ab. Nee, ich glaube, du kannst dich aber hier wieder runter sein. Also wirklich an die... Kann man springen? Oh. Wieder hier hin.
Gut. Gute Frage. Wie komme ich jetzt da weg, ne? Wenn ich mal hier hingehe, komme ich da nicht hin, oder? Hallo. Hier ganz am Rand. Ah. Sie ist zu weit weg. Okay, und da ist es ja eigentlich zu weit hoch, oder? Zu hoch, ja. Gut, dann teleportieren wir uns, würde ich mal sagen, ne? Und die Option gibt es ja noch. Das ist ja das Positive. Wir sind ja... abbrechen. Wo sind wir? Da oben. So, lass mal gerade die Karte kurz gucken, wo wir sind. Wir haben eigentlich alles erkundigt, ne? Mhm. Da müssen wir mal hingehen, ja. Also nicht alles erkundigt vollkommen. Ja, ein bisschen möchte ich noch leveln. Oder lass mal hier unten hinkommen, weil da waren wir noch nicht. Oder? Nee, schon nicht so. Aha, ja, okay, ich gehe dann lieber nicht hin. Wohin? Vielleicht sind wir oben waren wir noch nicht. Ich weiß ja nicht, wo wir gerade sind. Da waren wir noch nicht. What have we here? Scheint ein kleines Anwesen zu sein. Scheint aber auch hier einiges Totes gegeben. No time to rest. Hier sind wir aber auch hergegangen und haben was gesehen. Moving ahead. Hier ist wieder anscheinend ein Lager von Goblins oder was auch immer. Weiß es nicht. You go a lifetime without seeing one, and then they won't stop pestering you. Das war der Drache, der wahrscheinlich das Dorf angegriffen hat, schätze ich mal. Das wäre das Logischste, was ich mir... Iklat. Ikilat? What are you doing? Hold up before they see you, Gresham. What? Apart from the dragon? Look. That
That lot are swarming all over the bridge. I don't know what they want, but it can't be good. I'm going to find another way around. You ought to do the same. I doubt a fight against them would go your way. Nobody. Just another harassing fool trying to stay alive. There's plenty of us around. What? Just follow you around? I go my own way. Alone. Rag! That's it. I'm getting out of here. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Stop wasting time, Beretta. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. I hate to be negative, but those Gith will carve you up like a goose. Ja, die schaffe ich safe nicht. Dann gehe ich lieber ganz zum Schluss dann hin. Weil ich würde dann die Story da oben weitermachen mit der Hütte. Das würde ich noch wahrscheinlich hinkriegen gerade so. Aber der Rest, nee, werde ich nicht schaffen. Der Weg ist einfach nur mit Blut gepflastert und Leichen irgendwie. Wo ist denn die Hütte nochmal? Was ist denn da hinten? Leuchtet denn da so? Also ich würde hier nochmal hingehen und dann es ruhen lassen. Also uns ausruhen. Also nochmal eine lange... Ah, ich habe eigentlich lange was gemacht. Ja gut, man kommt aber auch drum herum. Nicht drum herum unbedingt. Copper for your thoughts? Help me kill those paladins of Tyr, and I'll tell you. A bit of good gossip for your good help. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Giants, beholders, Thayans, the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Let's see what this does. Wir beenden nicht sofort den Tag, wir gucken uns noch ein bisschen um.
es könnte ja sein, dass einige noch ein paar Fragen oder Ideen haben. Let's have a look. Sorry, ist mein Dingswecker, dass ich nicht so lange schlafen soll. Weil ich das für 14 Uhr eingestellt. Also wir haben jetzt gerade 14 Uhr. Sagen wir so, Spiele zu spielen ist besser am Tag, als wenn du abends entweder so müde bist, dass du einschläfst oder morgens, dass du danach nochmal, wenn du aufgestanden bist und angefangen hast und dann dabei einschläfst, ist auch nicht super. Ich gucke mal, dass ich den ausstelle. Also sonst wirkt der jetzt jede Stunde. So. Aber jetzt heißt es erstmal ausruhen und dann Fight. Wir können noch mal gucken, ob das Eulenbärenjunge in seiner Höhle ist oder ob das hier irgendwo läuft. Weil wir haben jetzt einmal nur Fernkämpfe dabei, was auch nicht so All right. What now? gut ist. Our scouts told us you'd come. The devil's ally. Come to finish us, have you? I'm sure she's invented a fascinating history of our crimes. The truth is far simpler. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling. Oder ist der Halbelf? She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family. We were lucky to survive our encounter with her. Then you'd be very stupid indeed. Poor Karlak, allied with the first sap she met, who will be so quickly destroyed. Zariel will find this all terribly funny. Also er gibt mir einen Auftrag und dann irgendwie... Survival is all that matters. To me. Moving. Gone with the weave. Wird sie gerade größer? Mistra Rill. What now? Seems like the best way. Go for the throat.
Oh. Du solltest nicht sie angreifen, mein Freund. I'm ready. Take your... Death is but a word away. Don't get too close. Where to go from here? Don't waste a step. You've made a grave mistake. Can't afford to let up. Got to move. Unleash me. Your desire. Still breathing, despite everything. What's inside? Yes, wir haben davon viel gekriegt. Die teilen wir sofort in der Gruppe auf. Someone there? Keep a blade close. Never a dull moment. Yes?
Looking ahead. Dann lass uns. These things have stayed interesting. Nee, ich will ja dahin, aber kann ich nicht mehr, wie das mit zerstört ist. Ah, okay. Das ist nix. So, jetzt, danke. Her patronage couldn't spare this place from goblins, clearly. Some light comes there. And the dwarf just stops bleeding. Just stands back up. Man muss gar nicht da drauf klicken, um das zu verkaufen. Someone ought to roast that chicken. Who wants another drink? Listen up. Which way to the nearest library? What a day. If I must. You look like you got something jingling in your pocket. Looking to spend it? Interessant. Ist für mich eher im Augenwinkel so eine Sense, aber ja. Hm. 27. Stopp. 20 nicht. 13. 14. Ja. Jo. Sonst hast du nichts für mich. Die Pika. Ich kann ja mal so hauptsächlich schon mal die Waffen verkaufen. Ups.
Sind wir schon bei 200. Ah. Du hattest ja nun jealous, ne? Get moving. I've got other customers. Warum so unfreundlich, mein Freund? Stopp, zack, bei dir. So. Was machen die? Direct me. Gut. Ja, ich behalte die. Have a lot on my Also die Sachen, die mind. ich hier habe, finde ich eigentlich voll gut. Also die Armschienen, dieses verformtes Stürmer der Intelligenz. So was traurig auch in der Schule. Ja, es sind so viele Sachen, aber du findest halt auch nicht alles. Jetzt könnte ich theoretisch Nettie suchen, weil die eine große Hilfe damit. Ja, sie hat Blutverlust und ich hab nicht mehr. Ach, ich hasse es immer, zu diesem dummen Tor zu laufen. I want to have a word. Guck mal, was er hat und der andere hat. Ich glaube, es wird sich dann nicht so ändern. Need anything else? Always happy to help those who follow the first circle. Sorry, aber du bist nicht so... Sylvanus be with you. Das sind irgendwie gar nicht die Sachen, die ich bräuchte in letzter Zeit. Du warst mal besser im Handel. Weißt du, ich finde es ja nicht schön, aber Where's my forge? nicht der von uns als die Sachen, die wir tragen. No helping it. We're exposed now. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Thank you. Target practice. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mister, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am
is a walking shadow of the promise I once held. And what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, it shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Where did I put that in the bucket? I certainly thought so. Sometimes there is great strength to be found in symbolism. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next, here, place your hand over my heart. Let me show you. Süß. We're exposed now. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread bound and suddenly opened. Ist ja jetzt seine Augen nicht, Inside there are ne? no pages, only a swirling mass of blackest weave that pulses. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. What is it? What do you see?
Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. I wonder when the goblins will come. You say that while you're looking forward to it. I could use... I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. You might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. They might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Wenn sage ich mal, wirklich abnibbeln würde, hätte ich noch eine Plan B-Option. Ich kann mir auch so einen Magier noch holen. Bei diesen Toten. Looking for steel? I have, well, something close. Schuppenprinzer. Sorry, ich muss gerade ganz kurz gucken. Ah, okay, er behält das erstmal, dieses Kurzschwert. Egal. So.
bin jetzt zufrieden mit dem Geld. Wir müssen halt nur noch ein paar Level steigen. Is that everything? Damn druids. Who uses wooden tools? So. Ich würde sagen, machen wir Nickelchen und dann beenden wir den Part. So, dann danke fürs Zuschauen. Im nächsten Part würde ich sagen, gucken wir mal nach dem Eulenbärenjungen, wo das abgeblieben ist, und dem Rest. Und dass wir noch ein paar Level aufsteigen auf jeden Fall, weil ja die einen Gegner sind ja Level 17. 17. Hallo, wie soll ich denn das schaffen dann? 17, das laber ich, meine 12. Level 12, wie soll ich denn das so einfach schaffen? Dann haben die noch einen Drachen im Petto, der wahrscheinlich auch Level